Okay, hi. Welcome. Thank you for joining us today. This is our first pendulum class. And those of you who follow my channel, I'm Kate, and I'd like to introduce to you a wonderful friend of mine that I've met through channeling named Rocio, and she's actually from Mexico. So, Rocio, tell us a little bit about yourself. Thank you, Candy. Thank you for inviting me. Well, I am Rocio. I am from Mexico. I live in Mexico City, and I've been channeling since a long time now. And I love all this energetic work, and I am so glad that I met Candy and this path. We were very fortunate. So, we're having fun. And those of you who've been following me, I've been just learning lots of different things. And one of the classes I took is a pendulum class. And at the bottom of this video, I'll send a link to that. So if that's something you're interested in doing, you can follow it as well. And another friend of ours, Mariel, had done a healing on one of my friends using the information from the class. And so that's what started me on it. So I started the pendulum and I loved it so much. And so I was like, oh my gosh, Rosie, you have to try it. And so we both decided we're loving it. So today we're just going to do an introductory class on how to start with the pendulum. And I'll do it first in English, and then Rocio is going to translate that for our audience. So Rocio, you want to go ahead and just let them know the setup for today? Yes. Ok, muchísimas gracias a todos los que estamos aquí en el canal. Muchas gracias. Hoy vamos a hacer una clase de péndulo. Estoy con una de mis grandes colegas, Candy. Ella vive en Arizona y pues hemos estado estudiando acerca del péndulo. Entonces, vamos a hacer una clase introductoria pequeña para que la puedas observar. Y si te interesa, vamos a dejar el link debajo de la clase que hemos estado tomando para que te puedas inscribir si quieres profundizar. Thank you. Okay, so here is, I think, okay. Okay, so welcome again, everybody. So I tried to get my camera so you can actually see what I see with the pendulum. I don't know how to get rid of that shadow, but it'll be okay. So the first thing you're going to do is find a pendulum, and there's lots of different kinds of pendulums. You can see here I have different ones. This is a Merkaba pendulum, and the crystal ones. This was the first one I fell in love with. It's just gorgeous. But I found while I'm learning to use my pendulum, a heavier metal one works a little bit easier for me. Whatever one resonates with you, just use it. Again, some of the I ordered a wooden one and it was too light. So whatever one light you like, get a couple different ones and see which one you like. And then if you have one, go get one so you can practice with us right now. And go ahead, Rocio, and explain about the different pendulums, I guess. Ok, entonces aquí Candy ya nos mostró, ella ha comprado varios péndulos y al principio ya tenía uno de cristal, que bueno, que ama mucho, pero después compró uno de metal, que encuentra que es mucho más fácil trabajar con él. Yo personalmente tengo uno de cristal. Bueno, a mí este me encanta. La verdad es con el único que he trabajado. Siempre he sentido como una conexión muy fuerte con él. Y pues bueno, y tú puedes ver como cuál es el que más te conviene, cuál es el con el que mejor te acomodas, ¿ok? All right, excellent. So once you've picked your pendulum, it's like, if it's crystal or not, you're just going to want to, connect to it and clear it. However you want to do that. Some people just talk to it or hold it, whatever you want to do just to clear it. And then once you've
cleared it. And when I say clear it, just, put good intentions into it. And we'll do that in another class. But today we're just going to show you some 4 basic movements that you want to put in it. So once you've got it ready for you to use, then we'll show you the next steps. Ok, entonces ya que tienes tu péndulo, lo más importante es intencionarlo. Intencionarlo para lo que lo quieras usar. Y hoy solamente, limpiarlo y como llenarlo de tu energía. Después vamos a hacer una clase exclusiva acerca de cómo intencionarlo. Ahorita, si ya lo tienes o si no lo tienes, ahorita lo que vamos a hacer es programarlo para hacerle 4 situaciones básicas, 4 preguntas básicas. Entonces, bueno, si ahorita tienes tu péndulo, lo que puedes hacer es, pues, como nada más conectar con su energía para intencionarlo ahorita. Okay. Okay, so the next part is, so when you have your pendulum, for me, on this one, it has a little ball at the top. So I like to hold it by the ball, kind of like that. But Rocio, I think she holds it kind of more like this. However you want to hold it, whatever's most comfortable. Now, right now, I'm sitting my elbows down on this desk, so it doesn't fatigue as easy, but you don't have to. You can hold it up. It depends on what you're using the pendulum over. But it is really hard to hold your hand still. The more you practice, the more you're going to realize when it's just movement from your hand versus movement from the pendulum. Because when you get strong in it, the pendulum's going to go on its own. So don't worry too much if you're shaking a little bit, because as you work with it, it'll get stronger. Yes. Estamos hablando de cómo tomar el péndulo. Generalmente tienen aquí arriba una bolita, así como el de Candy, y aunque la tengan, yo siempre he preferido como enredarlo en los dedos y tomarlo así como un poquito. También depende de qué tan larga sea la cadena del péndulo que tienes. Yo prefiero como enredarlo, así. Y una de las cosas, por ejemplo, Candy, ella prefiere recargar el codo en la mesa para que no se canse el brazo. Yo siento que si lo recargo, muevo más el brazo, la mano. A veces, cuando empezamos, sobre todo, puedes sentir que eres tú quien está moviendo el péndulo, pero bueno, no te preocupes. Eso, con la práctica, vas a ver que no eres tú quien está moviendo el péndulo, sino que es el péndulo el que se está moviendo, ¿ok? All right. So the first thing you want to do is you want to find out how your pendulum communicates with you. So the first thing you're going to ask is you're going to say, show me yes. So you're going to say, show me yes. And hopefully you can see the pendulum down there. And for me, hold on a second. Ready? Show me yes. So for me, yes goes back and forth, up and down like that. So that's a yes. Okay. And then after you determine yes, say, show me no. So for me, no goes side to side like that. Okay. Then the third one you want to ask is, show me positive energy. Look, my angle's off a little bit here. So for me, positive energy goes in a clockwise position. Okay. Now, the last one, the fourth one, is show me negative energy. So for me, negative energy goes in a counterclockwise position. For right now, if you're trying this and it's not coming up the same as mine, that's okay. Just pay attention to what it is coming up, and I can show you how to reprogram that if you want to change it, because every pendulum might be different. So for every pendulum, you have to go through this and ask it to show you yes, show you no, show you positive energy and negative energy. Okay, so while Rocio's going through that, those of you from my audience, go ahead and practice that part, and Rocio's going to explain it to her audience.
Ok, entonces lo que vamos a hacer es que primero vamos a preguntarle a nuestro péndulo. ¿Cómo nos va a decir que sí? Ujú. Entonces, puedes esperar y puedes visualizar cómo se empieza a mover tu péndulo cuando te va a contestar que sí. Ok, el mío ahorita se está moviendo de lado a lado para decirme que sí. Ok, tú pon atención a cómo se mueve tu péndulo. Cada péndulo es diferente. Ok, entonces aquí mi péndulo me está diciendo que cuando se mueve de lado a lado, me va a decir que sí. Ahora le voy a preguntar a mi péndulo, ¿cómo me vas a decir que no? Ok, aquí no sé si alcanzas a ver, pero mi péndulo se empezó a mover haciendo círculos. Ajá. Ok, entonces me va a decir que no, haciendo círculos, me va a decir que sí, moviéndose de un lado a otro. Ahora le voy a decir a mi péndulo que me muestre cómo me va a mostrar si la energía es positiva. Y empieza a hacer movimientos más como de adelante hacia atrás. Esa es la energía positiva. Así es como mi péndulo me va a mostrar la energía positiva. A mí me gusta detenerlo y después hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo me vas a mostrar la energía negativa? Ok, la energía negativa me la va a mostrar haciendo círculos en sentido contrario de las manecillas del reloj. Ok, entonces, bueno, si quieres, empieza a practicar estos movimientos en lo que seguimos con la siguiente parte. Ok, thank you. All right, thank you. So there's no necessarily right or wrong answer, but right now your pendulum has a way that it does it. So you're trying to find out what it is. For me, mine's actually programmed to say yes is up and down, no goes side to side, positive goes clockwise, negative goes counterclockwise. So that's what I want my pendulums to do because I can't keep track of each pendulum's specific movements. So let me show you on this one. So this is a brand new pendulum that I have not programmed yet. I just got this one yesterday, actually. So I'm going to ask it and watch how it's going to come up different because I just tried it. So show me yes. See, so for this one, a yes is going in a positive clockwise position. Okay. And let me see what no is. Show me no. No is going counterclockwise. And if that's what your pendulum does and that makes sense to you, you can keep it like that. There's no right or wrong way to do it. But let's see real quick what this pendulum says is positive. Show me positive. Okay, so it's going up and down for positive. And show me negative. Okay, so for that, it's just doing the opposite of what I want. So I'm gonna let Rocio explain that to it, and then afterwards we'll show you how so you can change it because I want mine to all be the same. Again, it doesn't matter, but I can't keep track of which pendulum does what movement. So Rocio can explain it, and then we'll show you how to change it, how to program it. Ok, entonces puedes escribir qué fue lo que tu péndulo te dijo. Y si a ti te hace sentido, de cuál es el movimiento con el que te va a decir que sí, cuál es el movimiento. Entonces, está muy bien, ¿ok? Pero, por ejemplo, si tienes más péndulos, lo que puedes hacer es que todos los vas a programar para que tú ya sepas con qué movimiento te está diciendo que sí, con qué movimiento te está diciendo que no, ¿ok? Entonces, bueno, yo aquí solo tengo este péndulo, que es el que más quiero, pero si tú, por ejemplo, tu péndulo te dice que
que no, en el sentido, en un sentido que no, que para ti no resuena, entonces lo que puedes hacer es programarlo. Ajá. Ahorita vamos a ver cómo programar nuestro péndulo para que haga los movimientos que nosotros queramos y que nos que podamos ver y que nos haga sentido. Ajá. Cada que se mueve, qué es lo que nos está contestando. ¿Ok? Excellent. So, if you want to reprogram your pendulum, and there's going to be other instances where you want to program it, but for this one, I'm just going to change it so it's consistent with what I'm used to. So it's just about the intention. So when you are holding it, you're going to say, show me yes, but then you're going to tell it. You can tell it out loud or just with your intention, and you're going to say, show me yes. Yes is up and down. Okay, now show me no. No is side to side. Show me positive energy. Positive energy goes clockwise. Now show me negative energy. Negative energy goes counterclockwise. Okay, so now I'm going to test it and see, because in my mind, I've just helped it be what I wanted it to be by thinking about it. Okay, so I'm just going to ask it now just to show me without the intention like I just did and see if it got reprogrammed correctly. So show me yes. Show me no. Show me positive energy. And show me negative energy. Okay, so now it's reprogrammed. So in my experience, the next time I use this, even if it's a week later, that will still be its movements, okay? But when you get a new pendulum, you're gonna have to ask it. And then if you don't want it to be what it's showing you, then you just reprogram it and just do it with intention. And it just takes practice. So don't worry about it if it's not doing it exactly as I made it look easy. It just keep working on it and you'll get stronger with it. Ok, bueno, pues entonces vamos a reprogramarlo. Ajá, por ejemplo, ya te decía, voy a reprogramarlo con mi intención. Para mí, si te fijaste, mis sís, nos, energía negativa, energía positiva, era diferente a lo que hizo Candy al principio, o como ella tiene su péndulo. Ajá, ahorita voy a reprogramar mi péndulo para que sea igual a lo que ella propone. Ajá. De todas maneras, o sea, no tiene que ser así, tiene que ser como tú lo sientas. Ahorita lo voy a hacer nada más para enseñarte y después lo puedo reprogramar, ¿ok? Entonces, con mi intención, lo puedo decir en voz alta, mejor decirlo en voz alta, si puedes, y si no, pues nada más en tu mente, con tu intención, le vas a decir, muéstrame sí, y quiero que sí sea adelante y atrás. Ok, ahí ya se está moviendo adelante y atrás. Ok, muéstrame no. No quiero que sea de lado a lado. Y a veces, sobre todo cuando no lo paramos, tenemos que esperar un momentito a que entonces el péndulo empiece a cambiar. Mira, ya empezó a cambiar de lado a lado. ¿Ok? Muy bien. Gracias. Así me vas a mostrar que no. Muéstrame energía positiva. Quiero que sea en círculo en el sentido de las manecillas del reloj. Ok, entonces puedes esperar un momentito y se empieza a mover en círculos. Quiero que energía positiva sea en el sentido de las manecillas del reloj.
Muy bien, ahí ya se está moviendo en el sentido de las manecillas del reloj. Gracias. Ahora quiero que me muestres energía negativa en el sentido, en círculos, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ok, y ahí mi péndulo ya empezó a moverse en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ok, entonces ya quedó mi péndulo programado así. Ajá. Y esto te sirve para que justo si tienes muchos péndulos o se quede así programado. Ajá. Eh, dura, dura mucho tiempo, sobre todo si lo sigues usando, entre más lo uses, pues mejor. Y entre más pues seas consistente en los movimientos, pues también es mejor. Así cada vez que vayas a hacer una pregunta, ya sabes cómo te va a contestar que sí tu péndulo, cómo te va a contestar que no. Si le estás preguntando acerca, por ejemplo, de un objeto, oye, este objeto tiene energía positiva o energía negativa, puedes pasar el péndulo. O igual así, rincones de tu casa o algunas habitaciones. Esta energía, ¿cómo está la energía en este momento, en este cuarto, por ejemplo? Ok, thank you. Thank you so much. So that's basically our introduction class. Get Pendulum, and then to get it to show you it's yes, no, positive energy and negative energy. And if you change it, just to do that with your own intention and then check it again. So practice doing that and practice getting it to move, which I mean, it might take a while, so don't be frustrated if you feel like it's not moving. It'll get there. And then you can ask it simple questions. You could ask, am I fully grounded, or should I have burger or chicken? Whatever you want to ask it, you could, yes, no questions. And all it's doing, from my opinion, is it's just pulling information from your higher source, and that's where it's getting the information from the cosmos. So that's the basic class. Our next class, we're going to do some really kind of, one of my favorite things to show people is when you're testing things for positive and negative energy, especially some words are very important. So that'll be our next class. But I think Rocio was saying it too. But so the thing you can do with the positive and negative is, if in your house you've got crystals or something, you can test it and say, is this negative energy? No, show me the energy of this object. So, if you've got a crystal or a rock or a lamp that's freaking you out, you can just say, show me the energy of this object. And so if you can't tell, that's going in a positive direction. So you can just tell. An example is my mom had this lamp in her house and she didn't like it. It kind of gave her the heebie-jeebies, and we tested it and it came up negative energy. So she got rid of it. So you can test that. And again, if it's something you want to keep, you can just re-intend and take that negative energy out. For me, the negative energy, it doesn't necessarily mean it's haunted, but maybe the last person that had it was really sad, or maybe it was in a negative environment, so you can take that out and put in positive, and we'll do that in a later class. But I'll let Rocio catch up with me. Ok, pues entonces esta fue la clase introductoria, donde nada más estuvimos viendo estas preguntas básicas. Y en la siguiente clase vamos a ver un poquito, vamos a adentrarnos un poquito más justo en esta parte que ya te estaba mencionando, cómo podemos ver si algo tiene una energía negativa, una energía positiva, y vamos a ver también el poder de las palabras. Ajá. Y pues bueno, practica cualquier duda, cualquier comentario, pues ya sabes, me puedes escribir, me puedes mandar un mensaje directo para que yo resuelva tu duda. Tu práctica al principio puede ser un poquito, o sea, lo puedes sentir así como, no, yo lo estoy moviendo o no, pero tú sigue practicando y puedes empezar a practicar con preguntas sencillas, así como hoy, como
seguiré comiendo carne o no, no sé, cualquier cosa sencilla que la respuesta sea sí o no, para que empieces a practicar, ¿ok? Okay, great. That was so fun. Thank you so much for doing this with me, Rocio. Thank you, Candy. Yeah. So what I'm going to plan on doing is putting some links below to our resources, and then I'll put links to my sites and to Rocio's sites, and depending on which one you're on. And our next class again will be a little bit more fun, a little more advanced with the pendulum, and we'll get a little bit more advanced every time. If there's something specific or a question you have, feel free to put it in the comments, and we will check those and address them either individually or in the next video if we think it's something everybody needs to know. So thanks again for joining us, and we will see you next time. Thank you. Gracias, gracias por estar con nosotros. Chao. Okay, I'm going to